هذا اختبار بسيط، هو مو اختبار قد يتبادر إليك على أنه بسيط، ممكن تشوفه مو بسيط كلش، ممكن تشوفه معقد بالبداية، لكن اسمح لي أوضح لك إياه. فقط الصفحة الأولى اللي هي راح يكون بها الشغل مالتنا، هذا يعني يتحدث عن الروتين اليومي. نقطتين أساسيات نحتاجهن بالتدريب على المحادثة هي إمكانيتنا على طرح السؤال لإشغال الطرف المقابل بالإجابة، وبنفس الوقت فهم الطرف المقابل على شنو دا يتحدث باستخدام عدد محدود من الكلمات للحديث عن عدد لا متناهي من المواضيع. هذه طريقتنا. أكو سؤالين أساسيات اللي هو what do you and what is and what do you، راح نتدرب عليهم بعدين. اللي تشوفه هنا هذا روتين شخص يعني يستيقظ يوميا الساعة 6:30. حتى نتدرب أنا وياك تدريب متزامن ومفيد لازم نركز على جودة اللغة وسرعة اللغة. سرعة اللغة احنا نسميها الطلاقة، وجودة اللغة هو المتعارف عليه، يعني صفاء الجمل من أي شوائب لغوية يسببها تعلم الشخص للغة الأولى، اللي ممكن تعيق نوعا ما إمكانيته على اللغة الثانية. فهذا الروتين احنا المفروض نتدرب عليه بحيث تقول هذا الروتين كله ب30 ثانية. لازم نخلي إمكانيتك على قول الفعل في 30 في 0.5 seconds اللي هي نص ثانية، لأنه المتحدث باللغة الرسمية الأم يتحدث جيدة بنص ثانية. فإحنا حتى نوصل هذا الهدف لازم نتدرب على كيفية قول هذه الأفعال بطريقة جيدة وسريعة، حتى نضمن أنه إحنا غطينا على السرعة وبعدين نغطي على الجودة. فحتى تقول هذا الموضوع يعني نتدرب عليه، لازم نجي نقول الروتين اليومي مالتنا 30 ثانية أولا حتى نشوف نقدر نوصل هذا الهدف لو لا. فمثلا I wake up at 6:30، أني أستيقظ ب6:30. I wake up at 6:30. طبعا راح تسألني السؤال متى تستيقظ أو شو وقت تستيقظ، أي ساعة تقعد. I wash my face at 6:45. أغسل وجهي على 6:45. I dress up at 7. I eat my breakfast at 7:30. أني أتناول فطوري الساعة 7:30. I go to school at 8:15. I arrive in school at 8:45. In the morning I study from 12:30 to 1:30. من 12:30 إلى 1:30 I have lunch with my friend. In the afternoon I study and I play football with my friends. At 4 I go back home. At 8 I eat dinner with my family. In the evening I study, I watch TV and I say goodnight to my family. بس هذا متشعب، لأنه راح نتدرب شلون نطرح السؤال على اللي actions اللي دا يسويه هنا. هذا ممكن بدل ما تقول I راح نقول he، راح نقول she، هو وهي. راح نبدأ نتحدث على مجاميع، بعدين راح نبدأ نتحدث على أدائهم بالماضي، يعني شلون دا يسوون هذا، لأنه الفعل بالماضي يتغير شكله قليلا. بعدين احنا شلون نقول هو راح مثلا يدرس باكر الساعة 12، راح يتناول غداء الساعة. هذا التشعبات الثلاثية اللي راح تشوفها ماضي ومضارع ومستقبل راح ناخذهم بالتفصيل طبعا، وراح تلقى انه درس مفيد ان شاء الله. فهذا توضيح اللي اريده من عندك. اذا سمعت الفيديو صار عندك مجال راجع الجمل اللي انا ذكرتها بحيث تقدر توصل، ممكن تحت تبدي توصل دقيقتين الله تكمل، بعدين نبني تنازليا لحد ما نوصل 30 ثانية. Ladies and gentlemen, I hope you're doing great and awesome. اليوم راح نراجع الأفعال الأساسية في اللغة الإنجليزية ونلاحظ شلون نستخدمها في سياق الجملة. I wake up، أنا أستيقظ. I wake up. I turn off my alarm، أنا أطفئ المنبه أو منبهي. لاحظ my alarm منبهي. I get up، I get up، أنهض. I take a shower،
or I have a shower. اثنينهم مقبولات. نقول I take a shower or I have a shower. I get dressed. بس لاحظ بالسرعة بالاستخدام نقول I get dressed. I get dressed. I make breakfast. I make breakfast. I make breakfast. I eat breakfast and I have breakfast. اثنيناتهم مقبولات. لكن يلاحظ أنه البريطانية تفضل أن تقول I have breakfast. I brush my teeth. I brush my teeth. I go to work. هذا إذا تريد تتحدث بطريقة بسيطة عن روتينك اليومي فتقول I go to work. I start work at 9. I start work at 9. I start work at 9. I answer emails. أنا أجيب أو أرد على الإيميلز. ممكن تقول I reply to emails. I eat lunch or again I have lunch. I eat lunch or I have lunch. I work on my computer. I work on my computer. I work on my computer. I finish work at 5. I finish work at 5 or at 5. لأنهم صح إذا تقلل لفظ T حتى يصير عليك سهل. I go home. I go home. I go home. We also do have I arrive. I arrive home. I arrive home. I feed the dog. I feed the dog. أقدم الغذاء أو للكلب. I cook dinner. I cook dinner. أنا أطهي العشاء. Cook. I eat dinner or I have dinner. ركز لي عليهم شلون نستخدمهم بطريقة بسيطة. I eat dinner or I have dinner. I watch TV. I watch TV. I watch TV. I read a book. I read a book. أنا أقرأ كتابا. A book. I go to bed. I go to bed. I go to bed. أذهب إلى الفراش. I fall asleep. I fall asleep. الترجمة الحرفية أنا أسقط نائما. هسه نيجي على daily routine for school. بالمدرسة شو تسوي؟ I go to school. I go to school. أنا أذهب إلى المدرسة. I have classes. أنا أخذ دروس. لاحظ كلمة have معناها يأكل معناها يأخذ حسب النص. I eat lunch and I have lunch. I eat lunch and I have lunch. خليه درس تمرين لللفظ. I finish school at 3. I finish school at 3. I go home. أذهب إلى البيت. I go home. رددها بعدي دائما كل الكلمات هذه. I do my homework. Today we are going to learn how to say these and those in this episode of pronunciation lesson. This video targets two frequently used words that are common errors, those and these. Correcting this mistake will make you sound clearer. We have a tip here. The S in these words pronounced as Z sound. Those, these. So we have this, that, those, and these. So we have this, that,
these and those, and they are demonstrative adjectives أو ما تسمى صفات إشارة كترجمة حرفية. This is used to refer to a single person, a thing, or a place that is close to the speaker. That is used when the person or the thing or the place is more distant أو بعيد. This computer is easy to use. That coat on the chair is mine. This person is my colleague. That man over there is my boss. This picture is clearer than that picture. This is my seat and that one is yours. These is the plural form of this. Those is the plural form of that. These letters are urgent. Please post them immediately. Those men in the street are policemen. I like these shoes. They're very comfortable. Those shoes on the shelf are very expensive. I like these shoes better than those shoes. These books are more interesting than those books. In formal context, however, we can use that and those for one or ones. The most surprising announcement was that made by the Prime Minister. That means the announcement, the one made by the Prime Minister. A shuttle service is available for our guests. Those interested should inquire at the reception desk. Those means the guest or the ones interested. هذا كان درس بسيط يخص this, that, those and these. Rule of thumb أو قاعدة الإبهام أو القاعدة الأساسية إنه these and those بالجمع بالزا sound مفرد this بلس مو بالزا، فاحفظهم على هذه الشاكلة. نلتقي بكم في درس آخر لللفظ بإذن الله. مدرب اللغة وليد. هذا الدرس راح نتعرف على بعض المسائل القواعدية الأساسية للأشخاص المهتمين بتطوير القواعد إذا أنت في مرحلة مبتدئة. حقيقة أثناء فترة تدريسي للغة الإنجليزية ألاحظ أن أغلب الأشخاص اللي عندهم مشاكل باللغة المتحدثين باللغة العرب عندهم مشاكل ويا 3 أفعال رئيسية: فعل to be، فعل to do، فعل to have. الأكثر إشكالية في اللغة الإنجليزية كون هذا الفعل لا يوجد بطريقة مستقلة في الجمل في اللغة العربية على غرار اللغة الإنجليزية. فإحنا من نقول مثلا أنا طبيب، فأقول أنا وأقول طبيب، لكن ما كل فعل be. لكن باللغة الإنجليزية لازم تقول I'm a doctor. He is a doctor. He was a doctor. She was a doctor. They were doctors. فهذا الفعل المساعد اللي احنا نسميه to be أو فعل الكينونة موجود في اللغة العربية ضمن إطار الفعل الآخر أو محذوف تضمينا. مثلا نقول I go home. Home is my place to rest. I like the smell of my house. I feel totally relaxed. Home refreshes me. At home I get ready for a new day. قبل أن نبدأ بالفعل to be لازم نشوف شنو الفعل بصورة عامة. فالفعل تعريفه shows action or a state of being. هو يدل على حالة أو شيء كائن أو يكون أثناء فترة الكلام. مثلا تقول I go home. Home is my place to rest. I like the smell of my house. I feel totally relaxed. Home refreshes me. At home, I get ready for a new day. نيجي على الفعل to be. Be verbs indicate a state of being. أفعال أو مشتقات الفعل be تدل على حالة الكينونة أو حالة
الاستقرار الآني أو حالة ما عليه الشيء أثناء فترة الكلام. مثلا تقول I'm a doctor، احنا بالإنجليزي نقول I'm a doctor، بالعربي نقول أنا دكتور. فهذا ما موجودة في اللغة العربية، لكن موجودة في اللغة الإنجليزية، موجودة في اللغة العربية ضمن نطاق الفعل إذا كانت الجملة فعلية. فإحنا بنقول أنا دكتور، هذا تدل على كونك أو حالة كينونتك الآنية على أنه أنت دكتور. He is sleepy. كينونة الآن أو ما يكون عليه الآن هو sleepy، يشعر بالنعاس. إذا نقول he was sleepy، ما كان عليه في الفترة السابقة sleepy. ليش نستعملها؟ لأنه نريد ندل على وقت حدوث الشيء. فمنقول I'm a doctor، أنا دكتور حاليا. إذا تريد تقول I was a doctor، أنا كنت دكتور. فهذا الاستعمال التحديدي للفعل to be. We are here، كينونتنا الآن، وجودنا الآن هنا. ممكن we were here، احنا كنا هنا، كينونتنا كانت هنا في وقت سابق، حتى يفهم الطرف المقابل أنه أنت مدى تتحدث على بعد زمني آخر. فهذا البعد الزمني اللي احنا نستخدمه، أو خلينا نستخدم فعل البعد الزمني حتى تفهم الطرف المقابل على أي بعد زمني دا تتحدث، المستقبل لو الآن لو الماضي. طبعا إذا نريد نتحدث عن المستقبل ممكن نستخدم الفعل is، ممكن نستخدم الفعل will، فعل المساعد أو المودل verb will. شلون نستخدم الفعل is؟ لازم نضيف له ظرف. مثلا he is a doctor tomorrow، he goes to his office tomorrow. فلازم أدل أوكي على الظرف المستقبلي. طبعا احنا الكينونة أو الكيان الآني ممكن حذفه أو نفيه، فهذا يسمونه حذف الكينونة. طبعا لا كلش تحس بغرابة هذه المصطلحات. هاي المصطلحات حتى الأجانب نفسهم مرات من نتحدث بهذا الموضوع يستغربون من عندها. فخلينا نقول مثلا نريد نحذف أني دكتور، فنقول I'm not a doctor. إذا نريد نقولها بالماضي نقول we were not there. There نحن الآن لسنا هناك. We were not there، ترجمة الحرفية مالتها نحن لم نكن هناك. طبعا إذا نريد نحولها على شكل استفهام، أنه نسأل يعني أنت دكتور، فنقول للشخص are you a doctor. إذا أنا أريد أقول على نفسي هل أنا دكتور بحالات نادرة طبعا am I a doctor، أو نريد نقول لك مثلا نستشيرك في موضوع طبي وأنت مو دكتور، فتقول am I a doctor. يعني هذا نقدم هذا الفعل الكينونة to be قبل الفاعل. is he sleepy، هل هو نائم. هاي طريقة السؤال في اللغة الإنجليزية. are we there، واحدة من طرق السؤال. are we there، are we there، هل وصلنا إلى هناك أو هل نحن هناك. are not، طبعا هنا شوية بأثناء فترة الكلام والاسترسال بالكلام ممكن نختصرها فنقول aren't، or is not نقول isn't. he isn't sleepy or he is not sleepy. احنا ليش نقول he isn't sleepy؟ لأنه بالاسترسال بالكلام يميل الشخص لاختصار القول الطويل والميل إلى القصد بالشيء الكثير بالشيء القليل من اللغة. we are not there or we aren't there. طبعا هذه الاشتقاقات مالتها أريد تتدرب وياها عليه. I'm not، am I، you're not، are you، he is، he's not، is he، she is، she's not or she isn't، is she، مثلا is she a doctor، هل هي دكتورة. is he a doctor، هل هو دكتور. فتدرب وياه راح تحفظها. أهم نقطة تفهم هذا الفعل، تراجع هذا الفيديو أكثر من مرة حتى تبدي تتحدث اللغة الإنجليزية. أأكد لك راح تبدي تكون أفضل أنواع الأسئلة بالنسبة للشخص اللي يتحدث وياه بهاي الطريقة. it is not، مثلا it is here، it is not here. هذا الشيء هنا، هذا الشيء لا يوجد هنا. it was here، كان هنا. it was not here، لم يكن هنا.
It is not. Isn't. Isn't it? We're not. Are we? مثلا are we Iraqi citizens? هل نحن مواطنين عراقيين؟ إذا تريد تقول نحن مواطنين عراقيين we are Iraqi citizens. You are. You're not. Are you? طبعا الحلو you تستخدم لاسم الإشارة الضمير أنت وأنتي وأنتم وأنتما كلها you. هذا طبعا كلش حلو أنه يسهل علينا هواي مسائل. خلينا نجي نختبر. راح أسألك الأسئلة التالية. I'm thirsty. صحيح؟ لو لا. You're kind. He am not sad. هل هذه صحيحة؟ She are not tall. شنو الغلط بيها؟ أو إذا صحيحة. It is not moving. We aren't tired. Is they running? Are you ready? راجع الملاحظات حتى تتأكد أي وحدة من هذه الجمل صحيحة وأي وحدة من عندهم خاطئة. هذا درس بسيط عن الفعل to be في اللغة الإنجليزية. نلتقي بكم بدرس آخر. طبعا أتمنى تقدرون هذا الجهد بمشاركة الفيديو، لأن أنت إذا تابعت هذا الفيديو أنا أكيد ومتأكد I am sure أنه أنت استفدت. فبالتالي اللي وصلك من عندي لازم توصله لأشخاص آخرين عن طريق مشاركة هذا الفيديو. فأتمنى مشاركته لطفا وليس أمرا، لأنه راح تعمل فائدة وتزيد الإمكانية مالت الأشخاص على الحديث باللغات الأخرى. ربي يحفظكم. وإذا حبيتوا هذا الفيديو أتمنى تكتبوا لي بالتعليقات حتى نستمر بهذه السلسلة. مدرب لغة وليد خالد. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you're doing great and awesome in another lovely and entertaining and exciting lesson in this chapter of series of episodes where we introduce to you some common expressions in the lovely language of English. Why do we love English? Because it's common. Why do we love English? Because it's our lovely language that we use to speak with every nation in the world. I can't think of any nation except for the Amazonians who may have not had any culture or language contact with other nations. The vast majority of countries around the world are using English, and because it's the most common language in the world that is spoken by more than 69 countries out of the 190 plus countries probably. It's so common to learn the basic components of this lovely language. So in this episode, we're introducing to you a list of very common idiomatic expressions and phrases that are really common in spoken English and, of course, written English, but to some limited, constrained extent. So you need to use them, practice them, learn them, and be able to incorporate them in your conversations. In this way, you're going to master language gradually, efficiently, and effectively to become semi-native speaker, quasi-native speaker, a person who speaks English professionally. That will take you to the next level in terms of your professional development, in terms of your career promotions, and in terms of your travel and journeys and ability to adapt and love and understand other cultures. To that point, to that extent, to that goal, to that objective, I'm introducing this list of expressions. So stick around and try to explore, write them down, jot them down in a notebook, and I'm pretty sure you're going to learn them. If you can't get the exact meaning from the first attempt, try to listen again to the video and then write it down, probably find the interpretation or the translation of that expression or something that is equivalent to it in Arabic language, because that is going to be built on your background experience, and eventually that is going to incorporate some sort of relevance and eventually lead you to understand and incorporate that expression dramatically in your conversation and your speaking of this beautiful language. So stick around and let's jump to the video. Today اليوم
راح نتعلم بعض من العبارات الشائعة في اللغة الإنجليزية اللي تسمعها على مدار اليوم. فإذا أنت مهتم بهذا الشيء، وأنا أكيد متأكد 100% أكيدا أنه أنت مهتم بهذا الموضوع جدا، راح نتعلم هذه المصطلحات. هذه المصطلحات مثل الأمثلة الشائعة في اللهجة العراقية، في اللغة العربية. مثلا نقول كناقل التمر إلى هجر، مثلا نقول يضرب عصفورا بحجر. هذه الأمثلة جزء من هيكلية الكلام في اللغة الإنجليزية، وضروري واحد يتعلمها أولا حتى يبين للناس أنه هو يتحدث اللغة بطريقة جميلة وتشبه النيتيف سبيكرز، وثانيا حتى يضيف نوع من التنويع الطيف اللوني للغة الخاصة به. فعندنا المصطلح الأول هو the best of both worlds، يعني من واحد يحصل على فرصتين جميلات في نفس الوقت، فنقول the best of both worlds. خلينا نأخذ هذا المثال اللي هو طبعا معناه أنه أنت محصل فرصتين في آن واحد، وهذول الفرصتين كلش جميلات. المثال اللي عندنا by working part-time and looking after her kids 2 days a week, she managed to get the best of both worlds. Speak of the devil، من نقول احنا ذكرنا القط جاي نط، ف speak of the devil لازم تقولها speak of the devil. speak of the devil speak of the devil. This means that the persons you're just talking about actually appears at that moment. Hi Tom, speak of the devil, I was just telling Sarah about your new car. See eye to eye. This means agreeing with someone. They finally saw eye to eye on the business deal. Number 4 is once in a blue moon. It means an event that happens infrequently. I only go to the cinema once in a blue moon. When pigs fly is something that will never happen. When pigs fly, she'll tidy up her room. To cost an arm and a leg is من تشتري شيء يكلف هواية، فتقول it costs an arm and a leg. Something that is very expensive. Fuel these days costs an arm and a leg. A piece of cake is very easy. Something that is quite easy. The English test was a piece of cake. The English test was a piece of cake. The English test was a piece of cake. Let the cat out of the bag, it means to accidentally reveal a secret. For example, I let the cat out of the bag about their wedding plans. To feel under the weather is to feel, to not feel well, or to feel sick, or to feel ill. I'm really feeling under the weather today. I have a terrible cold. To kill 2 birds with 1 stone, it means to solve 2 problems at once. تحل مشكلتين في آن واحد. By taking my dad on holiday, I killed 2 birds with 1 stone. I got to go away, but also spend time with him. To cut corners, to do something badly or cheaply. يعني شغل ترقيع. To cut corners. They really cut corners when they built this bathroom. The shower is leaking. They really cut corners. To add insult to injury is to make a situation worse. To add insult to injury. خلينا نشوف هذا المثال. To add insult to injury, the car drove off without stopping after knocking me off my bike. You can't judge a book by its cover. ما تقدر تحكم على الكتاب من غلافه. To not judge someone or something based solely on appearance. لاحظ solely. I thought this no-brand bread would be horrible. Turns out you can't judge a book by its cover. Break a leg means good luck. Often said to actors before they go on a stage. Break a leg, Sam. I'm sure your performance will be great. To hit the nail on the head is to describe exactly what is causing a situation or problem to happen. He hit the nail on the head when he said this company needs more HR support.
blessing in disguise. Disguise. This as guise. A blessing in disguise. Call it a day. I hear this commonly in spoken English, and it means to stop working on something. Like, for example, let's call it a day. It means let's just stop here and then resume our work tomorrow. Let someone off the hook. It means to allow someone being caught to not be punished. So we let him off the hook. No pain, no gain is when you do not get successful or come to fruition with something unless you do persevere and do something really hard. Bite the bullet. يعض الرصاصة means to decide to do something unpleasant that you have avoided doing for a long time. I will give you a test of your own medicine. It means being treated the same unpleasant way you have treated others. يعني يعالجه بنفس الطب مالته أو يعالجه بنفس الدواء مالته. Giving someone the cold shoulder is to ignore someone. To give someone the cold shoulder is to ignore someone. He just gave me the cold shoulder. The last straw, القشة الأخيرة اللي قسمت ظهر البعير. The final source of irritation for someone to finally lose it or lose patience. The elephant in the room. مشكلة كلش كبيرة الناس كلهم يعرفوها بس ما يناقشوها. يعني هسه أنا متأكد يجي ببالك فشي معين. A matter of problem that is obvious of great importance but that is not discussed openly. Stealing someone's thunder. It means taking credit for someone else's achievement. هذه كانت مجموعة من أهم 25 مصطلح أو تعبير نستخدمه ودارج جدا في اللغة الإنجليزية. أنصحكم تتدربون عليها مثل ما تدربنا حاليا. تدريب بسيط. احفظهم، اكتبهم، رددهم 7 مرات 10 مرات على مدار أسبوعين. أنا متأكد راح يكونون جزءا من هيكلية كلامك في اللغة الإنجليزية. مدرب لغة وليد خالد. Good morning ladies and gentlemen. إيش شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تمام بخير وصحة وسلامة. اليوم راح ناخذ درس بسيط للشخص المبتدئ جدا 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 باللغة الإنجليزية اللي يحس أنه هذه اللغة صعبة وش قد ما حاول كلماتها ولفظها وطريقة قواعد مالتها صعبة ومدى يعني تكون تمر عليه بطريقة سلسة. فهذا درس بسيط جدا لكم حتى ينطيك حافز على أنه تستمر شيئا فشيئا حتى تتعلم اللغة الإنجليزية وتتعلم التواصل وياها. ركز احنا النقطة الأساسية بدراستنا اللغة الإنجليزية وتعلمنا إلها هو أنه نتواصل ويا أشخاص آخرين. فهذه الفكرة الأساسية. فحتى نتواصل ويا أشخاص آخرين يحتاج لنا وقود لغوي. الوقود اللغوي هو المفردات. فكل ما زادت عدد المفردات مالتك كل ما كانت عندك إمكانية المراوغة والمرونة في الكلام في اللغة الإنجليزية. فإحنا عادة بكل درس ننطيك مجموعة مفردات عبارة عن وقود تمشيك فد 15 كيلو. بعد هذا نضيف لك عينة أخرى حتى تاخذ مسافة أبعد. فعندنا الكلمات اللي إحنا ممكن نستفيد من عندها هذا اليوم هي الكلمات الأساسية اللي نحتاجها بحياتنا اليومية. لاحظ أنه العائلة البريطانية والأمريكية والكندية يحتاجون 400 كلمة حتى يتعامل ويا أفراد العائلة على مدار اليوم. يعني يتداولهم مو 400 كلمة يتحدث، لا 400 كلمة أساسية هذول يستخدمهم بطريقة تداولية. فعندك مثلا a book brother، book كتاب، brother أخ brother. فأنت ايش راح تسوي وياي؟ اتدرب وياي، عيد الفيديو أكثر من مرة وراح يكلفك 10 دقائق. camera اللفظ مالها مو كاميرا، camera. car cell phone تليفون. daughter or daughter daughter or daughter. إذا تريد تلفظها ممكن بالبريطاني عادة الناس يميل إنه لفظ الراء شوية عنده ما يحبه فيقول daughter أو daughter أو daughter أو daughter. أي وحدة من عندهم. أهم شيء إنه توصل فكرة للطرف المقابل إنه هاي الكلمة هي
بنت أو بنت يعني أحد أفراد عائلة. family مو family. family. father. her مثل عندنا هر بالبيت. her. his اللي هي هذه اللي نخليها للتملك. اوكي، his book كتابه، فهذه الهاء اللي بالنهاية احنا نخليها بالانجليزي بالبداية. ما اريد ادخل بتفاصيل هالقواعد حتى ما تكون شائكة جدا عليكم. فهذه his house اللي هو بيت. husband اللي هو زوج. is اللي ما إلها مقابل باللغة العربية، تيجي داخل الفعل بطريقة أخرى في وقت آخر. isn't or is not. it هذا الضمير اللي يستخدم لأي شيء غير عاقل وبتفرعات أخرى. key مفتاح. laptop mother. my مثلا my book كتابي. name اللي هو اسم. no اللي هي النفي، لا no. our اللي هي determiner أو أداة التملك للجمع، مثلا our house فبيتنا، فإحنا بنقول النا بالأخير، هم يقولوها بالبداية. our house. pen قلم. purse اللي هي عادة تكون محفظة جلدية صغيرة بس شوية طولانية تحتفظ بها النساء بالنقود أو الممتلكات الخاصة بها. sister أخت. son اللي هو ابن. the أداة التعريف ال، هذه اللي عندنا الكتاب مثلا. their هذا اللي احنا نستخدم مثلا their book كتابهم. this is هذا هو، بس هنا is مو معناها هو. this و this is بالعربي اثنينهم معناها هذا. wallet اللي هي المحفظة الخاصة بالرجال. wallet. watch what or in بعض اللهجات نقول what. whose book is this؟ لمن هذا الكتاب؟ wife. yes and your. yes اللي هي نعم، ويور اللي هي تعود إليك، مثلا your watch ساعتك. فهذه التجميعة أأكد لك إذا حفظتهم راح تبدي تكون جمل بسيطة جدا. مثلا تقول my name's اسمي، مثلا my name's جعفر. my name's موسى. my name's مصطفى. my name's هارون. my name's Joseph. I don't know or I don't know اثنينهم صح. I don't know or I don't know. إذا تقول I don't know يعني أنت شوية بها مرونة، ما تحب تثقل على نفسك بالجهد، فما تحتاج تقول I don't know، مجرد تقول I don't know. excuse me عفوا، تفوت طريق، تقعد، تريد تاخذ مجال، تريد تستأذن من شخص، فتقول له excuse me عفوا. thank you شكرا. هسه نجي نكون بعض الجمل للتدريب حتى نستفيد من عندهم ونشوف طريقة استخدامهم. فمثلا عندنا إذا تريد نستخدم هذه الكلمات، احنا تشوف تدريجيا نحاول نضيف هذه الكلمات ضمن تجميع جمل حتى تبدي تكون جمل تتواصل وياها ويا الأشخاص الآخرين. فتقول Anne is my sister. Anne is my sister. Anne is my sister. Anne أختي، بس هذه is مو هي. Anne is my sister، مو Anne she is my sister. No. Anne is my sister. Tom is my brother. Tom's my brother. أو Tom is my brother. إذا بالتجديد بالاسترسال بالكلام نقول Tom's my brother. Tom's my brother.
This is my house. This is my house. Whose book is this? Whose book is this? لمن يعود هذا الكتاب أو لمن هذا الكتاب؟ Whose book is this? It isn't your book or it is not your book. هذا مو كتابك. It is not your book or it isn't your book. تلاحظ your book كتابك فبالإنجليزي يقول كتابك. Is this your camera? تشوف نقلبها حتى يصير سؤال بدل ما this is your camera نقول is this your camera? What's your name? What's your name? Or what is your name? اللي تكون chunky أو مقطعة أو تقول what's your name? What is your name? What's your name? What's your name? What's your name? ملاحظة قواعدية بسيطة جدا. The structures in this unit are possessive adjectives. هي صفات تملك. Negatives and simple present tense. هذولي احنا اللي راح ناخذهم. هذه شلون نستخدم صفات التملك اللي هي اسماء يعني صفات تملك تسمية قواعدية. خلي اتجنبها حاليا لان احنا هسه تونا بادين نضج اللغة بطريقة سلسة وبسيطة. فإذا اكو طريقتين بالسؤال بالانجليزي الاساسيات اللي هي what is و what do. What is مثلا what is your name؟ شنو اسمك؟ What do اللي نسأل بها على فعل يعني action معينة الشخص دا يسويها أو تسأل على حاجة. فتسأل على شيء فتقول له what is مثلا what is this؟ What is this؟ أوكي؟ أو تسأل على action فتقول له what do you do؟ What do you speak? Where do you go? Where do you eat? تسأل أين تأكل؟ أين تذهب؟ هذه الأسئلة الطبيعية. فهنا دا تشوف الإعلامي دا يقول له what's your name? What is your name? ندمجهم تقول what's your name. بالمحادثة نميل للاسترسال. احنا مو نقول كيف حالك بالعراقي شلونك فهذه مدموجة. What's your name بالنسبة للشخصين سواء ذكر أو أنثى. فيقول له my name's Jim Benson. My name's Jim Benson. My name's Peggy Benson. هذه اسمي هو كذا. What's your name? My name's Tom Benson and my name's Ann Benson. فهو بدنا نسوي لقاء ويا العائلة فهذا يسموهم Benson family. أب وأم زائد أطفالهم اللي هو Tom and Ann. Tom is my son إذا تريد تقدمه فتقول Tom's my son. Tom هو ابني. Peggy is my wife. Peggy اسمها هي زوجته. Ann is my daughter. Ann's my daughter. تتذكر هاي كلمة daughter اللي بأخذناها بالبداية هسه قبل شوية فهذه هي الكلمة. Tom's my son and Jim is my husband إذا Peggy تريد تقدمهم. Ann is my daughter. Ann هي بنتي. Ann is my daughter. Peggy is my mother إذا هو الابن دا يريد يقدم نفسه. Jim is my father دا يقدم الأب ماته. وإذا إذا البنت تريد تقدمهم فتقول Peggy is my mother, Jim is my father and Tom is my brother. فدا تلاحظ أكو تبادل بالتقديم هنا. فإذا الوالد دا يريد يقدم ابنه فيقول This is my son. هذا ابني. This is my son. This is my daughter. This is our son. هذا ابننا. إذا الأب والأم فالجمع راح يصير This is our son. This is our son. فهذه التسمية هنا دا تلاحظ شوية تتبدل. This is my house. تلاحظ كلمة this اللي أخذناها بالبداية قبل شوية فهسه نشوفها شلون دا تتصرف داخل نطاق الجملة. This is my father. إذا البنية هي وأخوها دا يقدمون This is her father. الامرأة زوجته دا تريد تقدم زوجها بس شو تقول هذا أبوها فهو القصد من هاي الصورة حتى يقول لك her شلون تستخدم. فها أبوها بس بالإنجليزي مقلوبات. This is their father.
إذا هم الأخ والأخت زادهم فدا يقدمون أبوهم فدا يقولون this is فهي إذا تقول this is their father الأم this is their father or this is her father إذا أبوها أو this is his father أبو this is his mother هسا الأب راح يجي يقدم this is her mother this is their mother فهذا الأب دا يقدم الأم للأولاد يعني دا يقدمهم فدا يقول هذه أمهم this is their mother this is their mother هسا نجي نريد نقول هذا شيء وهذا شيء لا منفي يعني مثلا this is my book this is not my book هذا كتابي هذا ليس كتابي this is my book الأحمر this isn't my book or this is not my book أحب أقول this is not أحس شوية أرتب بس اثنينهم نفس المعنى it's your book هذا كتابك this is my book it's your book this is not my book هذا مو كتابي this is your book هذا كتابك thank you and thank you هسا نجي على do not this isn't my book it is not your book it's Tom's book هذا كتاب توم كتاب يخص توم it's his book كتابه this isn't my book it isn't your book هذا مو كتابك it's Anne's book هذا كتابها طبعا احنا من نقول book ممكن نستبدلها بأي شيء مايكروفون كاميرا watch ساعة car أي شيء it's her book كتابها whose book is this إذا أريد أسأل whose plant is this whose light is this whose laptop is this ممكن تقول I do not know or I don't know I don't know هذه المجموعة مات التسميات اللي عندنا خلينا نراجعهم فهذه a camera cell phone a key a pen a house الجمع حسن نشوفهم cameras cell phones keys pens houses a laptop a watch a wallet a purse a car هو ايش دا يشوفك حاليا دا يشرح لك هذه الكلمات شلون نقولهم بالجمع لأنه ضروري واحد يتعلمهم بالجمع حتى يصير استخدامك لهم أسلس يعني بالمحادثة فنقول laptops نضيف لهم هذه S watches wallets purses and cars هذه الكلمات الأساسية إذا أنت مبتدئ جدا ضروري أريدك تتدرب عليهم هسه نجي على هذه نقول مثلا is this your camera أريد أقول هاي كاميرتك أو كاميرتك is this بدل ما this is your camera بدل ما هذه كاميرتك أو كاميرتك نقول is this your camera is this your camera is this your camera no it is not it's his camera it's his camera this is your camera is this your camera no it is not it's her camera شنو معناها it's her camera يعني كاميرتها this is your camera this is your camera yes it is هسه تدرب وياي على هذا التدريب شلون أقول هذا قلمك أو قلمك كرر وياي إذا أريد أقول هذا قلمه بعدين يسأل is this كملها بعدين yes it is this your pen yes it is هسه نشوف هذه محادثة بسيطة مجموعة دا يتحدثون أكو تليفون دق فنقول whose cell phone is this whose cell phone is this تليفون من هذا
I don't know هذا يعني الأب ممكن يقول I don't know. تلاحظ التي لأنه شوية ثقيلة فما نلفظها بنفس التجديد. I don't know. I don't know. Excuse me. Is this your cell phone? Excuse me. Is this your cell phone? Excuse me. Is this your cell phone? No, it is not. Or no, it isn't. Excuse me. Is this your cell phone? ده يفتر عليهم واحد واحد. One by one. واحد واحد. No, it isn't. Excuse me. Is this your cell phone? همتين عاد شلون هاي. Yes, it is. Thank you. بس هنا أنا مو نقول thank you يعني بدون مشاعر بدون power بدون emotions. لا نقول thank you. Thank you. لأن اللغة هي عبارة عن emotions عبارة عن عاطفة عبارة عن طاقة فضروري واحد يسوي لها incorporation أو تضمين بالconversation بالمحادثة conversation فهذه كانت مراجعة بسيطة للشخص المبتدئ جدا شلون يكون سؤال شلون يتعرف على الضمائر هذه أنا وأنت وهم ونحن شلون يدل هذا وهذا وهؤلاء وأولئك باللغة الإنجليزية بطريقة بسيطة جدا ومسلية. إذا حابين هذا الدرس ممكن نستمر عليه بالدروس الأخرى بإذن الله. إذا شاركتوا الفيديو وانطيتونا دعم بالمتابعة وتعليق أنه هذا الفيديو أنا حسيته مناسب إلي يا ريت تستمر. ربي يحفظكم. Today we are going to learn how to say these and those in this episode of pronunciation lesson. This video targets two frequently used words that are common errors, those and these. Correcting this mistake will make you sound clearer. We have a tip here. The S in these words pronounced as Z sound. Those, these. So we have this, that, those, and these. So we have this, that, these, and those. And they are demonstrative adjectives أو ما تسمى صفات إشارة كترجمة حرفية. This is used to refer to a single person, a thing, or a place that is close to the speaker. That is used when the person or the thing or the place is more distant أو بعيد. This computer is easy to use. That coat on the chair is mine. This person is my colleague. That man over there is my boss. This picture is clearer than that picture. This is my seat and that one is yours. These is the plural form of this. Those is the plural form of that. These letters are urgent. Please post them immediately. Those men in the street are policemen. I like these shoes. They're very comfortable. Those shoes on the shelf are very expensive. I like these shoes better than those shoes. These books are more interesting than those books. In formal context, however, we can use that and those for one or ones. The most surprising announcement was that made by the Prime Minister. That means the announcement, the one made by the Prime Minister. A shuttle service is available for our guests. Those interested should inquire at the reception desk. Those means the guests or the ones interested. هذا كان درس بسيط يخص this, that, those and these. Rule of thumb أو قاعدة الإبهام أو القاعدة الأساسية إنه these and those بالجمع بالزي sound مفرد this
بالأس مو بالزا، فاحفظهم على هذه الشاكلة. نلتقي بكم في درس آخر لللفظ بإذن الله. مدرب اللغة وليد.